Dear students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਬ ਰਿੰਗਸ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਐਂਡ ਕੁਸ਼ਨ ਰਿੰਗਸ। A non-empty set subset S of a ring R with two binary operation plus and dot product is called a subring of ring R if S is itself a ring। S ਨੂੰ R ਦਾ सबरिंग ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ S ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ सबसेट है R ਦਾ ਤੇ S ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਹੈ। और we can say a non-empty subset S of R is called a subring of R if S itself is a ring under the addition and multiplication compositions. For example, if R is a ring, then 0 element and R itself, these two rings are always subrings of R क्योंकि element set containing element 0 and set of real numbers R ring itself ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਬਰਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ R ਦੇ ਸਬਰਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। These subrings are called trivial subrings of R। ਜੇਕਰ S R ਦਾ ਸਬਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ R is called overring of S क्योंकि S is a non-empty subset of R, so some of the properties of R automatically inherited in S, so we need not to check them. For example, associative property, distributive property of R is also hold in S क्योंकि S ਦੇ ਵਿੱਚ R ਵਾਲੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ S ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ शो करेंगे। First theorem, let R be a ring and S be a non-empty subset of R. A necessary and sufficient condition that S is a subring of R is for every element AB of S, A minus B and AB belongs to S. Suppose S is a subring of R, then S plus with binary operation addition is a abelian group of subgroup of R with binary operation addition, यानी कि A belongs to S, B belongs to S, minus B also belongs to S, that implies A plus minus B belongs to S, that is A minus B belongs to S for all AB elements of S. S subring है R दा, therefore AB also belongs to S. It means A minus B and AB belongs to S. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Suppose for all elements A and B of S we have A minus B also belongs to S and AB belongs to S। क्योंकि A minus B belongs to S, this means S forms a abelian subgroup of R under addition क्योंकि A plus B is equal to B plus C for all AB elements of R holds, क्योंकि R ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ that means S ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ R ਵਾਲੇ ਹਨ। The multiplicative, associative and distributive hold automatically in S, therefore S is itself a ring. This means S is a subring of R। ਅਸੀਂ कुछ एग्जांपल्स लेने सबरिंग ਦੀਆਂ। Z is a subring of Q, यानी कि set of integers is subring of set of rational numbers। NZ is a subring of Z, set of integers। R1 is set of matrices of type A000 where A belongs to R, set of real numbers, is a subring of R2 AB00 where AB belongs to R। Z cross 0 is equal to the order pairs A0 type where A is an integer is subring of Z cross Z AB, order pairs of AB where A and B are integers। It may happen that a ring with identity has a subring without an identity. Also, it is not necessary that if subring S of ring R has an identity 1, then it is the identity of R। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਰਿੰਗ Z इज सब रिंग ऑफ Q, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੈ। Z ਨੂੰ ਵੀ 1 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ Q ਨੂੰ ਵੀ 1 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NZ ਇਜ਼ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਫ Z, ਰਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਐਂਡ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। R1 is sub ring of R2, R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬ ਰਿੰਗ हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो these are some examples। नेक्स्ट है theorem of family of sub rings of a ring R is sub ring of ring R। इंटरसेक्शन, मान लो R रिंग है, S1 S2 S3 Sn भी सब रिंग ऑफ R, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। क्योंकि ये सब रिंग ने इट मीन्स जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू ईच सब रिंग, देयरफॉर दिस जीरो आल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। इसका मतलब है इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। फॉर एनी टू एलिमेंट्स x एंड y विच बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स, सपोज x y बिलोंग्स टू ईच x s i बट ईच s इज सब रिंग, क्योंकि x y हरेक नूं बिलोंग करता है, इट मीन्स x माइनस y बिलोंग्स टू एवरी s i एंड x y बिलोंग्स टू ईच s i। This means these two elements belongs to intersection, therefore intersection is subring of R। Intersection of two subrings of R is also a subring। This is called the largest subring contained in each SI। The union of two subrings need not to be subring। For example, a दो subring ने 2Z and 3Z of Z, then इन्हां दोवां यूनियन करिए साडे कोल ए एलीमेंट आउणगे, क्योंकि 2 3 बिलोंग्स टू 2Z यूनियन 3Z बट 2 + 3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि असी एडिशन अंडर एडिशन ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो 5 डू नॉट बिलोंग टू 2Z एंड यूनियन 3Z, देयरफॉर 2Z यूनियन 3Z इज नॉट ए सब रिंग ऑफ Z। नेक्स्ट थ्योरम है let R1 and R2 be two rings and S1 and S2 be two subrings of R1 and R2 respectively, then S1 cross S2 is subring of R1 cross R2। S1 cross S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਆਣਗੇ of the type AB such that A belongs to S1 and B belongs to S2। this is a Cartesian product, क्योंकि S subring है, this means 0 belongs to S1 and 0 belongs to S2, the 0 0 order pair belongs to S1 S cross S2। this means S1 cross S2 is not a empty set। मान लो S1 X है an order pair A1 B1 which belongs to S1 S2 and also another element A2 B2 which is equal to Y belongs to S1 cross S2, where A1 A2 S1 ਦੇ एलिमेंट ने, B1 B2 S2 ਦੇ एलिमेंट ने, तो नो X minus Y की होएगा A1 B1 minus A2 B2 which is equal to A1 minus A2 B1 minus B2, क्योंकि A1 A2 S1 the element ने, therefore A1 minus A2 belongs to S1 and B1 minus B2 belongs to S2। also XY product A1 B1 A2 B2 is equal to A1 A2 B1 B2, this also belongs to S1 S2, therefore S1 cross S2 is a subring of R1 cross R2। Suppose X is a subset of ring R, then the small subring of R containing X is called the subring generated by X। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ एग्जांपल्स पढ़िया सी कि intersection of subring is a subring। It is clear that the subring generated by X subset S will be the intersection of all subring of R containing X। इसमें लिखेंगे ring generated by X।
जे x 5 है तो रिंग जनरेटेड बाय x विल बी इक्वल टू 0, set contain 0. Suppose R be a ring and we define CR. Center of a ring is the set of all the elements of R such that x is equal to ax for all x elements of R, ring R. This is called the center of ring R. Center of ring R is subring of R. क्योंकि 0 CR ਨੂੰ belong करता है, it means CR empty नहीं है. Suppose AB are elements of CR, then x is equal to xb and xb is equal to bx from the definition of center of ring. Center of ring की ਹੁੰਦਾ, this is the set of all those elements for such that x is equal to ax. ਤਾਂ ਇਹ क्योंकि AB दोनों CR ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ प्रॉपर्टी शो करनगे x is equal to ax and xb is equal to bx. ਅਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ xa minus xb is equal to ax minus bx. x common ਲੈ ਲਓ, x into a minus b, a minus b into x for all x elements of R. This means a minus b belongs to CR. Also xab is equal to axb is equal to abx from associative law. This means AB also belongs to CR. Then from the ਅਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ 6.12. ਇਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ necessary exception condition that S is subring for all elements AB, A minus B and AB belongs to S. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. AB belongs to CR and A minus B belongs to also CR. Therefore CR is a subring of R. ਤਾਂ R ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ? if and only if CR is equal to R, center of ring is equal to R. यानी कि ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CR center of ring is commutative subring of R. Suppose R is a division ring, then center of ring is R is a field. क्योंकि center of ring ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ commutative subring ਹੈ R ਦਾ, and also R is a division ring imply that R is a ring with unity. क्योंकि 1 into x is equal to x into 1 for all x, therefore 1 belongs to center of ring. ਤਾਂ ਅਸੀਂ CR ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ every non-zero element of CR has multiplicative inverse in CR. Suppose x is not equal to 0 and any element of CR center of ring, क्योंकि center of ring is the subset है, it means x also belongs to R. क्योंकि x division ring है, therefore x inverse belongs to R. Y belongs to R for any non-empty zero means y inverse also belongs to R. Now x inverse y is equal to x inverse x whole inverse, क्योंकि एक डिवीजन रिंग है, is equal to x y inverse whole inverse is equal to y x inverse. This means x inverse commutes with every non-zero element of R. Therefore x inverse 0 is equal to 0 is equal to 0 dot x inverse. It means x inverse z is equal to z x inverse for all z elements of R. This means x inverse also belongs to center of ring. ਤਾਂ हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन सेंटर ऑफ रिंग, देयरफॉर सेंटर ऑफ रिंग इज डिवीजन रिंग. Also we have already proved that center of ring is a commutative ring. ਤਾਂ every ring which is a division ring and commutative ring is a field. Suppose
in a ring R is idempotent, then show that ER is a subring of R with identity element E. ERE is the set of all the elements of type ERE where R belongs to capital R ring, where E is idempotent means E square is equal to E. Now E ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E where E belongs to R, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ERE is not equal to 5 empty set. Let XY belongs to ERE, then X is equal to ERE and Y is equal to ESE, where R and S element of R. Now X minus Y is equal to ERE minus ESE. इसमें लिख सकते हैं ER minus SE. This belongs to ERE. Also XY belongs to ERE. Therefore ERE is a subring of R. Also EX is equal to E dot ERE. X की वैल्यू पुट की है ERE. This is equal to E dot E ਹੁੰਦਾ E. ERE is equal to X. Similarly X is equal to X. The EX is equal to X is equal to XE. Therefore E is the identity element of ER. Next example. Suppose S be a subring of R, ring R, then S is a commutative if R is a commutative ring. S is without zero divisor if R is without zero divisors, or a subring of integral domain is an integral domain. S is a subring of R. Let R be a commutative ring. That की prove करना है. S is a commutative ring. Suppose AB elements are elements of S. क्योंकि S is R the subset है, it means AB also belongs to R. क्योंकि R commutative ring है, it means AB is equal to BA. For every element AB belongs to BA, therefore S is a commutative ring. मान लो R की है, A है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, ਅਸੀਂ प्रूव करना है कि S भी ਜਿਹੜਾ है रिंग सब रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर्स. मान लो AB एलिमेंट्स ਹਨ S ਨੂੰ बिलोंग करते हैं, A is not equal to 0 such that AB is equal to 0. क्योंकि AB S ਨੂੰ बिलोंग करते हैं तो S की है सबसेट है R ਦਾ, therefore AB also belongs to R. This means AB is equal to 0. That means AB is equal to 0. क्योंकि A 0 नहीं है तो R की है विदाउट जीरो डिवाइसेस है. Therefore for AB elements of S A is not equal to 0 such that AB is equal to 0. That implies B equal to 0. The S is a subring without zero divisors. तो स्टूडेंट्स ए सी सब रिंग्स, कल ਅਸੀਂ पढ़ांगे आइडियल्स. थैंक यू.